YSI una simple moneda de 5 centavos pudiera valer miles de dólares? Muchas personas tienen monedas Jefferson Nickel en casa. Pero no saben que algunas son extremadamente raras. Hoy descubrirás cuáles monedas pueden convertir en dueño de un pequeño tesoro escondido. Bienvenidos de nuevo a ZE Coins. Hoy viajaremos al fascinante mundo de la moneda Jefferson 5 cent nickel de 1983 con marca de cerca de una pieza histórica que ha despertado la curiosidad de miles de personas alrededor del mundo. Algunos la encontrarán en cambio de supermercado, otros en alcancías antiguas y unos pocos tuvieron la enorme suerte de descubrir ejemplares rarísimos que alcanzarán valores sorprendentes. Pero, ¿qué hace especial a esta moneda? Porque algunos ejemplares apenas valen unos centavos mientras otros pueden convertirse en auténticos tesoros? Quédate hasta el final porque revelaremos los precios más impactantes y los detalles secretos que podrían ayudar a reconocer una pieza valiosa. La moneda Jefferson Nickel fue introducida en Estados Unidos en el año 1938. Desde entonces se convirtió en una de las monedas más reconocidas de América. En el inverso aparece el rostro del tercer presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, mientras que en el reverso se muestra su famosa residencia llamada Monticello. La versión de 1983 con marca D fue acuñada en la Casa de la Moneda de Denver. Durante ese periodo Estados Unidos atravesaba cambios económicos importantes. La inflación, elemento de precios y la transformación tecnológica comenzaban a afectar la producción monetaria del país. Millones de estas monedas fueron fabricadas para circulación diaria. Pasaban de mano en restaurantes, tiendas, gasolineras y bancos. Nadie imaginaba que décadas después algunos ejemplares serían observados cuidadosamente bajo microscopios por expertos numismáticos. La moneda está compuesta principalmente de cobre y níquel. Tiene un brillo metálico muy característico y un peso aproximado de 5 gramos. El diseño frontal presenta a Thomas Jefferson mirando hacia la izquierda acompañado por la palabra Liberty. Y el año 1983. La pequeña letra D indica que fue fabricada en Denver. Muchas personas ignoran este pequeño detalle, pero la marca de cerca puede cambiar completamente el valor de una moneda. En el reverso encontramos la imagen detallada de Monticello. Las líneas arquitectónicas del edificio y las inscripciones deben verse claras y definidas. Los coleccionistas observan cuidadosamente estos detalles porque el desgaste puede afectar enormemente el precio. Ahora liga la gran pregunta. ¿Por qué una moneda de 5 centavos puede llegar a valer cientos o incluso miles de dólares? La respuesta está en varios factores importantes. Primero está el estado de conservación. Una moneda que nunca circuló y mantiene su brillo original puede multiplicar su valor de manera impresionante. Segundo están los errores de acuñación. Algunas monedas salieron de fábrica con fallas únicas. Puede tratarse de letras duplicadas, golpes desalinidos, exceso de metal o marcas extrañas. Estos errores convierten monedas comunes en piezas extremadamente decidas. Tercero está la rareza. Aunque millones fueron producidas, muy pocas sobrevivieron en condiciones perfectas. Y cuando la oferta disminuye mientras la demanda aumenta, los precios se disparan. Entre los coleccionistas existe una verdadera obsesión por encontrar errores raros en la moneda Jefferson Nickel 1983 d. Uno de los más famosos es el doble golpe. Esto ocurre cuando la moneda recibe dos impresiones durante el proceso de acuñación. Algunas letras pueden verse duplicadas o ligeramente movidas. Estas piezas llaman muchísimo la atención. También existen monedas con el centro desalinido. En estos casos el diseño aparece corrido hacia un lado dejando un espacio vacío. Dependiendo de qué tan dramático sea el error, el valor puede aumentar enormemente. Otro detalle muy buscado son las monedas full steps. En la imagen de Monticello hay unas pequeñas escaleras.
Cuando las líneas de esas escaleras aparecen completas y perfectamente visibles. Los coleccionistas consideran la moneda de calidad superior. Muchísimas personas sueñan con descubrir una moneda valiosa en el bolsillo. Y aunque parece imposible, sucede más de lo que imaginas. Hay historias increíbles de personas que revisitan monedas antiguas por simple curiosidad y terminarán encontrando ejemplares raros. Algunos estaban guardados durante décadas en frascos de vidrio. Otros aparecieron en mercados de pulgas o ventas de garage. La emoción de observar una pequeña moneda y darte cuenta de que podría valer mucho dinero es indescriptible. El corazón comienza a latir más rápido. Las manos tiemblan ligeramente mientras buscas información y comparas detalles. Eso es precisamente lo que hace tan apasionante el coleccionismo numismático. Nunca sabes cuándo podrías encontrar una joya escondida. Si tienes una moneda Jefferson Nickel 1983D, hay varias cosas que debes revisar cuidadosamente. Primero observa el brillo. Las monedas sin circular conservan un aspecto más limpio y reflejante. Después examina las letras y números con una lupa. Busca duplicaciones o irregularidades. Mira atentamente las escaleras de Monticello. Mientras más definidas estén, mejor. Revisa si existen rayones profundos o desgaste excesivo. Incluso pequeños daños pueden disminuir el valor. Finalmente verifica si la moneda posee colores inusuales o superficies especiales. Algunos países presentan tonos dorados o efectos extraños debido a errores de fabricación. El mercado numismático mueve millones de dólares cada año. Coleccionistas de todo el mundo participan en subastas buscando países raras y únicas. Las monedas Jefferson Nickel de 1983 en estado como normalmente no llaman demasiado la atención. Pero cuando aparece un ejemplar perfectamente conservado o con errores extraordinarios, los compradores comienzan una auténtica batalla de ofertas. Internet también revolucionó este mundo. Hoy una persona puede vender monedas raras a compradores internacionales sin salir de casa. Plataformas de subastas muestran constantemente ejemplares sorprendentes alcanzando precios impresionantes. Muchos expertos recomiendan guardar cuidadosamente cualquier moneda antigua encontrada en excelente estado. Lo que hoy parece insignificante podría convertirse en una pieza muy buscada en el futuro. En el mundo de las monedas raras la certificación es fundamental. Empresas especializadas examinan cada detalle de la moneda y le asignan una calificación oficial. Estas calificaciones determinan el estado exacto de conservación. Una pequeña diferencia en puntuación puede representar cientos o miles de dólares de diferencia en el valor final. Las monedas certificadas generan más confianza entre compradores y vendedores. Además quedan protegidas dentro de cápsulas especiales que ayudan a conservarlas durante años. Por eso muchas personas envían sus monedas valiosas a compañías profesionales antes de venderlas. Algo increíble sobre la moneda Jefferson Nickel de 1983 es que millones de personas probablemente todavía tienen ejemplares guardados sin conocer su posible valor. Algunos coleccionistas pasan años buscando monedas perfectas para completar sus colecciones. Y aunque parezca extraño, una simple diferencia microscópica puede convertir una moneda común en una pieza legendaria. También existen personas dedicadas exclusivamente a revisar ralos completos de monedas obtenidos en bancos. Pasan horas observando cada detalle esperando encontrar ese raro ejemplar que cambia todo. La numismática no es solo dinero. Es historia, emoción y aventura. Cada moneda cuenta una historia del tiempo en que fue creada y de las manos por las que pasó. Así que la próxima vez que encuentres una vieja moneda de 5 centavos no la ignores tan rápido. Tal vez estés sosteniendo una pequeña pieza de historia americana. Tal vez esa modesta moneda Jefferson Nickel 1983 de esconda un valor inesperado. Revisar monedas antiguas puede parecer un simple pasatiempo, hasta que un día descubres un ejemplar raro capaz de sorprender completamente.
Y ahora liga el momento que muchos estaban esperando. Los valores aproximados de esta famosa moneda, dependiendo de su condición y rareza. Vamos a entrar en el fascinante mundo de las monedas raras americanas. Prepar porque este viaje está lleno de historia, misterio, errors de acuñación y valores sorprendentes que podrían cambiar la manera en que ves las monedas de bolsillo para siempre. El Jefferson Nickel es una de las monedas más famosas de Estados Unidos. Fue introducida oficialmente en 1938 para reemplazar al viejo Buffalo Nickel. Desde ese momento, el rostro de Thomas Jefferson apareció en millones y millones de monedas que circularon por todo el país. Thomas Jefferson no fue solamente un presidente. Fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos y el principal autor de la Declaración de Independencia. Por eso su imagen terminó siendo elegida para esta icónica moneda de 5 centavos. En la parte trasera aparece Monticello, la impresionante mansión de Jefferson ubicada en Virginia. Ese destino clásico convirtió al Jefferson Nickel en una moneda histórica y muy querida entre los coleccionistas. Ahora hablamos específicamente de la moneda que está llamando la atención de miles de personas. El Jefferson Nickel de 1987 con marca D. La letra D significa que la moneda fue acuñada en Denver Mint, una de las casas de moneda más importantes de Estados Unidos. Durante ese año se produjeron millones de monedas, así que mucha gente piensa que no tienen valor. Pero aquí es donde comienza lo interesante. Aunque la mayoría de estas monedas solamente valen 5 centavos, algunas versiones especiales pueden alcanzar precios extremadamente altos dependiendo de ciertos factores secretos que los coleccionistas buscan desesperadamente. La primera clave es la condición de la moneda. En el mundo de la numismática, el estado de conservación lo es todo. Una moneda que nunca circuló, que conserva su brillo original, y que no tiene rayones ni desgaste puede valer muchísimo más que una moneda común. Los expertos usan un sistema llamado mint state para clasificar monedas. Mientras más alto sea el número, más valiosa puede ser la pieza. Por ejemplo, un Jefferson Nickel de 1987 en condición promedio probablemente no llama la atención. Pero si tiene una calidad excepcional y detalles perfectamente definidos, los coleccionistas empiezan a pagar cantidades sorprendentes. Aquí es donde las cosas se vuelven realmente emocionantes. Los errores de acuñación son accidentes ocurridos durante la fabricación de monedas. Y aunque parezca increíble, esos errores pueden transformar una moneda ordinaria en una auténtica joya. Algunos Jefferson Nickels de 1987 presentan errores muy raros. Entre ellos se encuentran doble acuñación, desalineación del destino, errors en la marca D, golpes de biles, exceso de metal, detalles borrosos. Estos errores son extremadamente buscados porque cada moneda defectuosa es única. Es como si la fábrica hubiera creado accidentalmente una obra de arte irrepetible. En Estados Unidos existe una enorme comunidad de coleccionistas de monedas. Algunos pasan años buscando piezas específicas para completar sus colecciones. Y lo más sorprendente es que muchos encuentran monedas valiosas en circulación diaria, en bancos, supermercados o incluso en monedas heredadas de familiares. El Jefferson Nickel de 1987 se ha convertido en una pieza interesante porque algunas versiones de alta calidad son difíciles de encontrar. Cuando una moneda antigua sobrevive décadas sin daños importantes, automáticamente se vuelve más escasa. Y en el mundo del coleccionismo, la escasez significa valor. Si tienes una moneda de 5 centavos estadounidenses, hay varios detalles que debes observar cuidadosamente. Primero revisa la fecha. Debe decar 1987. Luego busca la pequeña letra D debajo de la fecha. Esa marca indica que fue fabricada en Denver.
Después examina el brillo de la moneda. ¿Tiene detalles nítidos? ¿Las escaleras de Monticello están bien definidas? ¿Hay errores extraños en las letras o números? Muchos coleccionistas utilizan lupas especiales porque algunos errores son diminutos y difíciles de detectar a simple vista. Uno de los detalles más importantes para los coleccionistas del Jefferson Nickel son las llamadas full steps. En la parte trasera de la moneda aparece Monticello con unas pequeñas escaleras. Si esas líneas aparecen completamente visibles y perfectamente definidas, la moneda recibe una clasificación especial muy valiosa. Encontrar un Jefferson Nickel de 1987 con full steps en excelente estado no es fácil. Y precisamente por eso algunos países alcanzan precios impresionantes. Muchas personas se preguntan por qué alguien pagaría tanto dinero por una moneda pequeña. La respuesta está en la emoción de poseer algo raro. Para los coleccionistas, cada moneda cuenta una historia, representa una época, una cultura y un momento histórico específico. Además, las monedas raras también son consideradas inversions. Algunos coleccionistas compran monedas esperando que aumenten de valor con el tiempo. Y lo más increíble es que el mercado numismático mueve millones de dólares cada año. Existen historias increíbles de personas comunes que encontraron monedas valiosas accidentalmente. Algunos descubrieron tesoros en frascos viejos llenos de monedas. Otros heredaron colecciones familiares sin imaginar que tenían países rarísimas. Incluso hay personas que revisan ralas de monedas comprados en bancos buscando errors y variedades especiales. Imagina encontrar una moneda pequeña que podría valer más que un teléfono nuevo. Eso es exactamente lo que hace emocionante el mundo de la numismática. Cuando una moneda parece muy especial, muchos coleccionistas la envían a empresas profesionales de certificación. Estas compañías analizan cuidadosamente la moneda, verifican su autenticidad y lo asignan una calificación oficial. Una moneda certificada suele venderse por precios más altos porque los compradores confían en la evaluación profesional. Entre las compañías más famosas están PCGS y NGC, reconocidas internacionalmente por su experiencia en monedas raras. El interés por las monedas estadounidenses antiguas ha crecido muchísimo en los últimos años. Las redes sociales y YouTube han despertado curiosidad en millones de personas que ahora revisan sus monedas buscando tesoros escondidos. Y aunque no todas las monedas se vuelven valiosas, algunos países específicos continúan aumentando de precio debido a la demanda de coleccionistas. El Jefferson Nickel de 1987 sigue siendo observado atentamente por expertos porque ciertas variedades son bastante difíciles de conseguir en calidad perfecta. Si quieres comenzar en este hobby, aquí tienes algunos consejos importantes. Nunca limpies una moneda rara. Limpiarla puede reducir enormemente su valor. Guarda las monedas en lugares secos y protegidos. Aprende sobre errores de acuñación y diferentes variedades. Utiliza guantes para evitar marcas de dedos. Y sobre todo, ten paciencia. El coleccionismo es una aventura emocionante que requiere observación y conocimiento. Muchos expertos creen que las monedas modernas con alta calidad y errores raros seguirán aumentando de valor en el futuro. Cada año más monedas desaparecen, se dañan o son destruidas. Eso significa que los países mejor conservados se vuelven más difíciles de encontrar. Por esa razón, algunos Jefferson Nickels de 1987 podrían convertirse en verdaderas joyas numismáticas con el paso del tiempo. La próxima vez que encuentres una moneda de 5 centavos americana, no la ignores. Tal vez tengas en tus manos una pieza rara esperando ser descubierta. El mundo de las monedas está lleno de secretos ocultos, errores misteriosos y pequeñas piezas metálicas capaces de sorprender al mundo entero. Y quién sabe, quizá el próximo gran descubrimiento numismático esté escondido ahora mismo en tu bolsillo.
Vamos a hablar de una moneda muy especial de los Estados Unidos que ha sorprendido a coleccionistas de todo el mundo. Se trata del famoso Jefferson 5-cent nickel del año 2000 con marca de Sica P. A simple vista parece una moneda normal. Muchísimas personas la usan todos los días sin siquiera mirarla. Pero algunas versiones raras de esta moneda han alcanzado precios increíbles debido a errors de acuñación, excellent conservation y detalles únicos que pocos conocen. Así que quédate hasta el final porque la última información podría sorprenderte muchísimo. Además, te enseñar que detalles revisar para saber si tú también podrías tener una de estas monedas valiosas escondida en casa. El Jefferson Nickel es una de las monedas más famosas de Estados Unidos. Fue introducida en el año 1938 reemplazando el Buffalo Nickel. En el frente aparece Thomas Jefferson, uno de los presidentes más importantes en la historia estadounidense. En la parte trasera tradicionalmente aparece su famosa residencia llamada Monticello. La moneda del año 2000 con marca P fue fabricada en la Casa de Moneda de Filadelfia. La letra P significa precisamente Filadelfia, una de las ciudades más importantes de Estados Unidos. Millones de estas monedas fueron producidas. Por eso muchas personas creen que todas valen solamente 5 centavos. Pero aquí es donde empieza lo interesante. No todas las monedas son iguales. Algunas salieron con errores extremadamente raros. Otras fueron conservadas en condiciones casi perfectas. Y unas pocas tienen características únicas que los coleccionistas buscan desesperadamente. Muchas personas piensan que una moneda antigua automáticamente vale mucho dinero. Pero en realidad, el valor depende de varios factores. El primero es la condición de la moneda. Si la moneda parece nueva, brillante y sin desgaste, puede valer muchísimo más. El segundo factor son los errores de acuñación. Durante el proceso de fabricación pueden ocurrir fallas inesperadas. Esos errores convierten una moneda común en una pieza rara. El tercer factor es la cantidad existente. Si muy pocas monedas tienen cierta característica especial, los coleccionistas pagan enormes cantidades por conseguirlas. Y el cuarto factor es la demanda. Cuando muchos coleccionistas quieren una moneda específica, el precio puede subir rápidamente. Ahora viene la parte más emocionante. Existen algunos Jefferson Nickels 2000 que presentan errores muy interesantes. Uno de los más famosos es el doble troquel. Este error ocurre cuando el destino queda marcado dos veces ligeramente desalinado. Al observar ciertas letras o números, parecen duplicados. Otro error muy buscado es el off-center. En este caso, la moneda no fue colocada correctamente durante el acuñado, y parte del destino queda fuera de lugar. También existen monedas con gritas de troquel, exceso de metal y errors de alineación. Aunque parezcan pequeños defectos, para los coleccionistas son auténticos tesoros. Ahora probablemente estés pensando, ¿cómo sé si tengo una moneda valiosa? Primero necesitas buena iluminación. Después observa cuidadosamente ambos lados de la moneda. Busca la letra P cerca de la fecha. Luego revisa si hay letras dobles, números extraños o partes desalinadas. Mira el brillo de la moneda. Si todavía conserva mucho detalle y casi no tiene desgaste, podría tener un valor mucho mayor. Algunas personas incluso utilizan lupas especiales o microscopios pequeños para encontrar detalles invisibles a simple vista. Y aquí viene algo increíble. Muchísimas monedas raras han sido descubiertas por personas comunes que simplemente revisaron su cambio cotidiano. A lo largo de los años han aparecido historias impresionantes sobre monedas encontradas accidentalmente. Una persona encontró una moneda rara dentro de un frasco viejo heredado de su abuelo. Otro coleccionista descubrió un error valioso mientras contaba monedas para comprar café. Incluso hay quienes revisan cajas completas de monedas del banco esperando encontrar variedades raras. La emoción de encontrar una moneda especial es una sensación única.
Porque nunca sabes cuándo la próxima moneda podría cambiarlo todo. Algo muy importante que debes saber es que nunca debes limpiar una moneda rara. Muchas personas creen que limpiar una moneda aumenta su valor, pero ocurre exactamente lo contrario. Los coleccionistas prefieren monedas originales incluso si tienen algo de suciedad natural. Limpiar una moneda puede rayarla y reducir muchísimo su precio. La mejor opción es guardarla cuidadosamente en una cápsula protectora o una funda especial. El mundo de la numismática mueve enormes cantidades de dinero. Existen subastas donde monedas pequeñas se venden por precios increíbles. Coleccionistas de diferentes países compiten por conseguir ejemplares raros y únicos. Algunas monedas alcanzan fama mundial debido a errores extraños o estados de conservación perfectos. Y aunque no todas las monedas se vuelven extremadamente valiosas, muchas pueden venderse por mucho más de su valor nominal. Eso convierte la búsqueda de monedas en un hobby emocionante y potencialmente rentable. Algo curioso del Jefferson Nickel 2000 es que mucha gente lo ignora completamente porque fue producido en grandes cantidades. Pero precisamente por eso las versiones raras son difíciles de encontrar. Entre millones de monedas comunes aparecen unas pocas especiales. Y es como buscar una aguja en un pajar. Y eso hace que el descubrimiento sea todavía más emocionante. Algunos expertos revisan miles de monedas diariamente esperando encontrar una sola pieza extraordinaria. Si quieres comenzar a revisar monedas, aquí tienes algunos consejos útiles. Guarda cualquier moneda que parezca diferente. Revisa monedas antiguas antes de gastarlas. USA guantes si manipulas monedas valiosas. Aprende sobre errores de acuñación. Y sobre todo ten paciencia. La mayoría de los grandes hallazgos ocurren cuando menos lo esperas. Imagina abrir una vieja caja olvidada y encontrar una moneda que todos consideran común, pero que en realidad vale cientos o incluso miles de dólares. Eso es precisamente lo que hace tan fascinante el coleccionismo de monedas. Cada moneda tiene una historia. Cada detalle puede marcar la diferencia. Y el Jefferson Nickel 2000 es un ejemplo perfecto de cómo algo pequeño puede esconder un enorme valor. Así que la próxima vez que recibas monedas de cambio, no las ignores tan rápido. Observa cuidadosamente cada detalle. Porque podrías tener en tus manos una moneda extremadamente rara sin siquiera saberlo. Y quién sabe, tal vez hoy mismo tengas un pequeño tesoro escondido en casa esperando ser descubierto. Si te gustó este video, suscríbete al canal para más historias increíbles sobre monedas valiosas y tesoros ocultos. Déjame en los comentarios si alguna vez encontraste una moneda rara, o si revisarás tus monedas después de ver este video. Y no olvides seguir viendo nuestro próximo video porque tenemos más monedas sorprendentes que podrían valer muchísimo dinero. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video. El valor de algunas monedas Jefferson Nickel 2000 raras puede llegar desde unos pocos dólares hasta miles de dólares dependiendo de su estado y errores de acuñación.